Hi guys, it will be text today. I was up for it. Sometimes I need this small project. They are starting out small, yeah, but then I'm getting lost in it, and yeah, but you will see. So I will show you two actually, and starting with one here with a torn book page, and I will glue it with gesso, as you can see me doing here. And it really doesn't matter. It's a medium. It's and you can acrylic medium, and it glues paper down. So why should I put gesso on and then a medium to glue it? It's in one go. So the other one will have gesso on top only. I'm working here without book pages, but only a tiny bit of gesso, dab it off, and have more of a wash on it. So, and a bit of here and there. So, but I didn't want to have it covered completely. So on this one with the book page, I'm working with distress ink with vintage photo. And on my other one, I worked with oxides, distress oxide. Forgot to film that, only the last bit, but most of you know how to do that. So I just use the peacock feathers and another one, something blue, I forgot, mermaid, something like that. And put it on here, and you can see where the gesso is. It is definitely more defined than on the tag background. So that was I wanted. That's what I was after. So, and I wanted to use a butterfly I cut out of a book. I had a book with this really big paint drawings of colorful. It was a really old book, and it had this little pictures, or this great pictures of butterflies. You will see it now. So, and I want to use one of them, and I tried to get this orange, and I didn't have any paper, and really had a look but couldn't find something. So that's why I did it myself here with my crayons, my Neocolors 2, and made the background, and I will die cut something. You can see this harlequin pattern I will die cut here, and that will be another focus on one of my tags together with the butterfly. And that will go on the blue one actually, because you know I quite like to have a little bit of a contrast, you know. So, sorry. Ihr habt ja gesehen, ich habe auf dem einen mit den Büchern eben diese Vintage Distress Ink genommen und für das andere das Distress Oxide. Und zwar hatte ich da ja auch das Gesso nur teilweise draufgepackt, und dann verändert sich das auch, wie das Distress Oxide angenommen wird. Das wollte ich eigentlich auch so. Und dann habe ich natürlich, ich wollte diesen Butterfly, diesen Schmetterling benutzen aus diesem alten Buch, das ich habe. Habe aber nichts Oranges gehabt. Das wollte ich noch mit aufgreifen, wie ihr hier seht. Und da habe ich dann einfach meine Neocolors genommen, das sind die Wachsmalstifte, auf Aquarellpapier gepackt und schön verblendet. Und nachdem es trocken war, habe ich das dann hier ausgeschnitten mit einer Stanze. Und das passte dann hervorragend zu dem Orange in meinem Schmetterling. Und so kann man sich eigentlich immer ganz gut helfen. Ich arbeite ja nicht mit Designerpapier oder solchen Sachen. Und wenn ich habe so einfarbige Papiere zum Layern eigentlich für meine Karten, ganz klar. Und wenn ich da nichts Passendes finde, dann mache ich mir den Hintergrund selber. Das ist ja ganz einfach. Wenn du Acrylfarben da hast, was auch immer, oder Aquarellfarben, ist es ganz wurscht. Man kann sich seinen Hintergrund passend selber machen. So, das andere Tag hier wird jetzt auch noch mit einer Schablone bearbeitet und Modellierpaste. Das lasse ich trocknen und arbeite dann hier mit meinen High Flows von Golden weiter. Und das zweite wird dann mein Neon wieder. Und das ist ja etwas, was ich besonders liebe. Ich finde diesen Kontrast dann auch so schön. You know, I'm working on that one here with a stencil and modeling paste. After that dried, I'm working with my high flows, and this is the fluorescence orange. Oh, I love
that so much. And with this green, it is absolutely, it's a fantastic contrast, isn't it? That's why I love it so much. Yeah, okay. Well, so on this one, this Harlequin things haven't been glued down yet because I haven't finished and wanted to put more into the background, and just with a credit card, few lines here and then some dots with my chopstick I have here, and let that dry, and then I glue everything down, and my butterfly will go on the lines just bang into the middle. Ich habe dann hier noch ein bisschen im Hintergrund gearbeitet, einfach mit der Kreditkarte Linien gemacht und dann die Punkte drauf. Das ist so ein Essstäbchen gewesen, das nutze ich hier auch viel zum Umrühren. Und dann kommt der Schmetterling da drauf. Vorher noch ein bisschen mit meinem Stabilo-Ol hier einfach Schattierungen, aktiviere das mit meinem rote Tankbrush, ja, mit meinem Wasserdampfpinsel. With my Stabilo-Ol I worked on the Harlequin pattern here, got some shading, blended out with water tank brush. And on this butterfly, I work with very, very fine white markers to get all these little lines out a bit more. To me, it looked a bit plain, boring. Yeah, not boring, but I needed this lines being more obvious. Ich habe dann hier noch ein bisschen mit weißem Fineliner drauf gearbeitet. Ich wollte einfach diese Linien von dem Schmetterling noch ein bisschen herausarbeiten. Die waren nicht ganz so deutlich. Das ging ganz gut mit dem Fineliner. Und dann ist noch ein bisschen Stempeln angesagt. Natürlich mit meinem Lieblings-Script-Stempel hier. That I, of course, needed a bit of script stamping here with my go-to script stamp. Sorry. But that's it. It is, again, a Sunday morning, very early in the morning, when I do my voiceovers. I really like to do that Sunday mornings. It's so quiet, and I don't know. It's not that it's a very noisy area, but I don't know why. Feeling so much, more comfortable Sunday mornings doing it, being by myself in my studio, doors closed, and no one's there. So, okay, going on with the other tags, using a credit card, cut up credit card actually, again, doing some short lines and some dots on at the end of these lines, and just to make some marks. It's not really a plan or intention, just going with the flow, So, und dann habe ich hier jetzt noch mit der anderen Karte, also auf dem anderen Tag, auch mit einer Kreditkarte, die ich klein geschnitten habe, mache ich dann so kleine Linien und dann Punkte drauf. Es ist also nichts, was ich so plane. Das ist einfach im Verlauf, im Flow geht das einfach Schlag auf Schlag. Das ist etwas, wo ich nicht drüber nachdenken muss. Klar lege ich mir Sachen bereit, die ich glaube, benutzen zu können, aber meistens kommt es dann doch anders. Aber das ist wurscht. Es geht ja um das Kreieren, um das Machen. Und das Ergebnis, das ist gar nicht so wichtig, ist eigentlich der Weg dahin. Der macht mich einfach glücklich. So, und dann habe ich hier so ein Alkohol auf Jupo-Hintergrund. Das hatte ich, das werde ich euch noch, oder ich habe euch schon ein Video gezeigt, ich weiß es nicht, welches ich zuerst zeige. Das war einfach nur ein Versuch. Ich brauchte was, um etwas zu versuchen. Das werdet ihr dann sehen. So, und dann habe ich mir gedacht, einen kleinen Teil davon kann ich benutzen, weil ich einfach diese Kombination auch mit dem Grün wieder so schön finde. Das Grün und das Violett, das ist einfach auch Komplementärfarbe und das liebe ich einfach so sehr. You saw me using the alcohol ink background. That is actually made on Yupo, and that's a project I will or have shown you. I don't know which which thingy I will show you the videos, which one will be first, so we'll see. But I just tried something on that background and I thought, oh, don't need that a big background, the small one's absolutely okay, and I can use a tiny bit of cutout here because I think the green and then the complementary color violet is perfect together. I really like that. And okay, I have now the orange, the green, and the violet. To me, it's
A fantastic combination. I just love it. A tiny bit of white lines here and there just to make it more stand out. That's what I thought it needed. And the word is Wagemut. So, ihr Lieben, ihr habt ja gesehen, kommt noch das Wort drauf mit 3D-Tape und bisschen weiß noch hier auf meiner Hummel. Das, was ich dachte, braucht's einfach, um noch ein bisschen herauszustechen. So guys, this is the close-up already. So, and I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. Yeah, and I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Take care, stay healthy, but never forget, stay creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich wie irre freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Video. Und bis dahin, bleibt bitte gesund, passt auf euch auf aber vergesst nie, bleibt kreativ. Das hilft, glaubt mir. Also lasst es euch gut gehen. Bis dann. Tschüssi.